Hello everyone, today we are standing in front of a historical place where the original dates come into the back of the Vedic age. Yes, we are talking about the Vashisht Ashram, and today we are going to take you with us in our historical tour of the ashram. Vasishtha Ashram, or the Heritage of Vasishtha, is situated in the southeast corner of the Guwahati city. It is said that the ashram was founded by the great saint Vasishtha. In 1764, this temple was constructed by the Ahom king Rajeshwar Singha. It is situated amidst beautiful natural scenes in the Sandhyachal hills of Guwahati. Three mountain tributaries Sandhya, Lalita and Kanta flows nearby the ashram. The picturesque surroundings and the belief of longevity after holy dip in the three streams have enhanced the popularity of its religious place. Its three beautiful streams, the Sandha, Lalita and Kanta, flow through a clearing in the hills near the shrine, which marks the place both enchanting as a picnic spot and place of pilgrimage. It is believed to be the hermitage of Vasishtha Muni, a famous saint and scholar and the author of famous epic Ramayana. According to legend, the hermit Vasishtha used to do his sandhya in a stream near his ashram. However, one day, due to the ardent games played by Lord Indra with his queen Sachi and other heavenly women, the water in the stream became impure. The sage grew furious and cursed Indra, saying that he would have union with the Daitya woman. Later, Indra granted a boon to the Daitya woman, saying that the son in her womb would become a king. It was this same son who later became the progenitor of the Ahom kingdom and ruled over the ASSAM region. Vasishtha, the learned sage, is credited with writing the Hindu epic of Vasishtha Ramayana. The sage is believed to have created the ashram and later died here. A grave dedicated to the sage can be seen at the ashram. Vasishtha Ashram is an important pilgrimage of the entire Assam. It is also a very famous tourist spot. Thousands of devotees come here every year to offer the prayers to the Lord and attain inner peace and happiness. Inside the Vasishtha Ashram, this is the unique place where three streams of river, namely Sandha, Lalita and Kanta, joins together.
গোটেই শেষত এই জেগাখিনিত আহি পায়। এই গোটেই পাহাৰখনৰ নাম হ'ল সন্ধ্যাচল পাহাৰ। এই সন্ধ্যাচল পাহাৰত আহি তেওঁ ঘূৰি পাকি চাই দেখে যে আশ্ৰমৰ কাৰণে বহুত সুন্দৰ ঠাই, গছ গছনি জন্তু জানোৱাৰ পশু পক্ষী এইবিলাকে ভৰি আছে। কিন্তু তেওঁ দেখিলে যে পানী নাই, যিটো নদী গৈছে তেতিয়া নাছিল। পানী নহ'লেতো ভগৱানৰ সেৱা পূজা কৰিব নোৱাৰে, মানুহ চলিব নোৱাৰে। তেতিয়া বশিষ্ঠ মুনিয়ে ভগৱান শিৱক পানীৰ কাৰণে আৰাধনা কৰিলে। শিৱে তেওঁৰ জোতাত গংগা ধাৰণ কৰিছিল। তেতিয়া শিৱ সন্তুষ্ট হৈ তেওঁৰ জোতাৰ পৰা এই গংগা নমাই দিয়ে। এইটো হ'ল বশিষ্ঠ গংগা। এই যিটো নদী গৈছে, ইয়াৰ 3টা ধাৰা আছে, সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা। পানীৰ 3টা স্ৰোত আছে আৰু সেই 3টা জেগাত কি হৈছে, এইটো অমৃত কুণ্ড। গংগা সদায় পুতসগামিনী। স্বৰ্গত বিষ্ণুৰ পাদদেশৰ পৰা গংগাৰ উৎপত্তি হৈছিল। তাত গংগা, নন্দা, অলকা নাম লৈ পাইছিল আৰু ভাগীৰথী আবাহন কৰি আনি মৰ্ত্যলৈ। সেইটো হ'ল গংগা, সৰস্বতী, যমুনা। আৰু বশিষ্ঠই আবাহন কৰি আনে কামৰূপলৈ সন্ধ্যা, ললিতা। আৰু যেতিয়া এই গংগা আহিল, গংগাত স্নান কৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত, যিহেতু মন্দিৰটো নাছিল, এটা গুহা আছিল, সেই গুহাত বশিষ্ঠ মুনিৰ উপাস্য দেৱতা হ'ল মহাদেৱ আৰু উপাসনা কৰা দেৱী হ'ল তাৰা শক্তি। তাতেই তেওঁ ভিতৰত শিৱলিংগ স্থাপন কৰে আৰু তাৰাপীঠ স্থাপন কৰে। কৰি ভগৱান শিৱৰ মন্ত্ৰ জপ কৰি এটা সময়ত তেওঁ শিৱৰ লগত লীন হৈ যায়। শিৱত আমাৰ ইয়াৰ প্ৰধান উৎসৱ হ'ল শিৱৰাত্ৰি। বৰ ডাঙৰ মেলা হয় আৰু চাৰি পোহৰৰ গোটেই ৰাতি চাৰি পোহৰৰ গাঁৱত পূজা হয়। আৰু পিছদিনাখন শিৱ বাবাৰ যিটো শিৱৰাত্ৰিৰ ভোগ, সেইটো আমি বিতৰণ কৰোঁ। প্ৰায় 4,000 মানুহে ভোগ। Dear viewers, that's all for today from our small tour in Vashishta Ashram. So it's time for us to sign off. But before we leave, we would like to request you to visit this beautiful place. Thank you. Thank you. Hello viewers, today we are standing outside one of the places of Assam which need no introduction. It is a place of worship and a place of great history. Yes, we are talking about none other than the Ma Kamakhya temple. So viewers, come join us to our small tour inside the temple.
The Ma Kamakhya temple is situated at a distance of 8 km in the heart of Nilanchal Hills, situated in the western part of Guwahati. The way to the temple has rows of small shops selling photos of various gods and goddesses, colorful beads, and many others. You can also buy puja thali for worshipping. As you enter the gate, you can wash your feet and hands before you enter the main temple. A large number of devotees from child to old people are seen here every day, patiently queuing up for a darshan to fulfill their desire. Ma Kamakhya temple is said to be one of the biggest Shakti shrines in the whole of India, and also serves an important pilgrimage center for the tantric worshippers as well as the general Hindus. Ma Kamakhya temple is regarded as one of the 51 Shakti Pits. As per the legends, during the time of self-sacrifice, the genital organ that is yoni of Sati fell at this spot. Many others associate the temple with goddess Kali and emphasize the creative symbolism of the yoni. Apart from these shrines dedicated to Mother Goddess, there are 5 temples located within the complex of Kamakhya temple, dedicated to different forms of Lord Shiva, namely Tatpurusha, Akpra, Umananda, Siddheswara, and 3 temples of Lord Vishnu as well in the form of Kedara, Gadadhara, Pandunath. The temple is one of the biggest Tantra worshipping centers in India, attracting thousands of sannyasis and babas every year to honor the mother. Dear viewers, this is the divine and legendary Ma Kamakhya temple. So viewers, you can see so many devoted people making hours and hours of long queue just to worship inside the temple. The major festival of the temple is the Ambubasi Mela, held annually to celebrate the yearly menstruation of goddess Kamakhya. It is said that during the month of Ahar, that is mid-June, the natural spring that flows through the yoni like image of the goddess turns red, resembling menstrual fluid. At the time of Ambubasi Mela, Kamakhya temple remains closed for 3 days, and on the 4th day the door is open and a number of rituals are performed. Thousands of devotees and tourists line up at the temple on this day every year to observe the unique phenomenon and get the blessings of the goddess. Besides this, a number of other pujas are held in the temple all around the year. These pujas include Durga Puja, Durga Deul, Madan Deul, Manasa Puja, Pohan Biya, and Vasanti Puja. Offerings are mainly in the form of flowers and fruits, but may include animal sacrifices as well.
কামাখ্যা মন্দিৰ হৈছে শক্তিৰ পীঠ, আদি শক্তি। এইটো মন্দিৰ বনাইছে আপোনাৰ নৰকাসুৰে। এতিয়া আপোনাৰ খ্ৰীষ্টাব্দ আৰম্ভ হোৱাই নাই, এইটো সত্য যুগৰ মন্দিৰ। তাৰমানে এৰাতিৰ ভিতৰতে মন্দিৰটো বনাইছিলে নৰকাসুৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাস্তা এটা কয় মেখেলাজৰ ৰাস্তা কয়, এইপিনে দুটা ৰাস্তা বনাইছে। আপোনাৰ চৰ্তটো আছিল কি, তেওঁ ভগৱতী কামাখ্যা দেৱী ভক্ত আছিলে। অসুৰৰ মনটো আমাৰ যেতিয়া মা ভগৱতীক সন্তুষ্ট হৈ তেওঁ আগত আৱিৰ্ভাৱ হ'ল, তেওঁ মানে ভগৱতী ৰূপ এনেকুৱা ৰূপ দেখি তেওঁ মানে হেৰি হৈ গ'ল, বিভোৰ হৈ গ'ল। তেওঁ ভগৱতীক বিয়া কৰাৰ ইচ্ছা কৰিলে যে মই তোমাক বিয়া কৰাম। তেতিয়া ভগৱতী ক'লে ঠিক আছে তুমি মোক বিয়া কৰিবা, তুমি এটা চৰ্ত ৰাখিব লাগিব, এই মন্দিৰটো মই এক ৰাতিৰ ভিতৰত বনাব লাগিব। এতিয়া নৰকাসুৰে বিশ্বকৰ্মাৰ দ্বাৰাই হেৰি কৰিলে, মন্দিৰটো মানে প্ৰায় কাম শেষ হৈ গ'ল আৰু। তেতিয়া ৰাতিপুৱা সময় হৈছে, তেতিয়া মুৰ্গা হৈ ভগৱতী মাত মাতিলে। এতিয়া মাতাৰ পিছত ভক্তৰা অসুৰৰ খং উঠি গৈ মাৰিব গ'ল মুৰ্গীটো। তেতিয়া ভগৱতী কামাখ্যা মাই তেওঁক মাৰিলে। এই আপোনাৰ মালিগাঁৱৰ সেই পানী উঠাৰ ওচৰতে তাতে তেওঁক বধ কৰিলে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন আপোনাৰ এইটো মন্দিৰ আপোনাৰ কালাপাহাৰ আছিলে। কালাপাহাৰ তেওঁ হিন্দু আছিলে। তেতিয়া মুছলমানৰ ছোৱালী বিয়া কৰালে, হিন্দু সমাজ তেওঁলোকে তাৰপৰা তাক হিন্দু সমাজ আঁতৰাই দিলে। তেতিয়াৰ পৰা যিমান মঠ মন্দিৰ আছিলে ওপৰৰ চূড়াটো ভাঙি দিছিলে কালাপাহাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট টাইমত আহিল আমাৰ কোচবিহাৰৰ ৰজা নৰনাৰায়ণে ভগৱতীক ইয়াৰ আহিলে। অহাৰ পিছত ভগৱতীক তেওঁ ক'লে দিয়ে কথা, তেওঁ মানে খুব সুস্থ হ'ল তেওঁ। তেতিয়া যি মই ভাল হ'লে মই মন্দিৰ বনাই সোণৰ মন্দিৰ বনাম। এতিয়া সোণৰ মন্দিৰ বনাম বুলি তেওঁতো নোৱাৰে, এতিয়া বনাব ইমান সোণৰ ক'ত পাব। তেতিয়া ভগৱতী ক'লে এক কাম কৰা, তোমালোকে এটা ইটাত এক ৰতি সোণাই দি মন্দিৰটো বনোৱা। তেতিয়া সেই মন্দিৰটো বনোৱা হ'ল। এইটো ভগৱতী আদি শক্তি, তাৰমানে দুৰ্গাৰ 51 পীঠৰ মেইন জুনি ইয়াত পৰিছে আপোনাৰ জুনি, এইটো শক্তিপীঠ আদি শক্তি। এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ইয়াত চব ইয়াতে উৎপত্তি হৈছে। ভগৱতী কামাখ্যা হৈছে ভগৱতী কুমাৰী, ভগৱতী কামাখ্যা। ইয়াত আছে আপোনাৰ ভগৱতী 10টা যেনে কালী, তাৰা, চিনেমস্তা, ধুমৱতী, ভৈৰৱী, মাতংগী, কমলা, সুৰতী, বগলা। এই ভগৱতী 10টা ৰূপ, 10টা ৰূপত 10টা ৰূপত বেলেগ বেলেগ পূজা হয়। No matter how far we move on, we must take out a moment to visit such a legendary and a magnificent places. So now we would like to end our tour here. But before we go, we would like to suggest you to come and experience yourself in this beautiful place. Thank you. Hello everyone, today we are going to take you with us to one of the most remarkably ancient and religious place in Assam, which is the Umananda temple. So it is the smallest river island in the world, which is also known as Peacock Island. So let's join us in this journey to the temple. The Umananda temple is located on the Peacock Island in the middle of the river Brahmaputra in Guwahati. It is known as the smallest inhabited riverine island in the world. Country boats that are available on the bank of Brahmaputra take the visitors to the island. Dedicated to the worship of Lord Shiva,
Umananda is the most revered temple in the entire state and entices tourists from far and wide to come and visit it. During the occasion of Shivratri, every year, thousands of worshippers come to this part of the state to seek the blessings of the Lord. The mountain on which the temple has been built is known as Bhasmasala. The Peacock Island can be accessed from Guwahati and North Guwahati by ferries and steamers. One can hire a ferry from Siplesar Ghat or Fancy Bazaar Ghat. This is expensive, but one can get the feel of the river and its surroundings without any interventions. This is the most ideal for couples and family trips. However, a much convenient and cheaper transport has been provided by Inland Water Transport, which connects the Peacock Island to Guwahati from Ujan Bazar Ferry Ghat. So viewers, now we are standing at the smallest river island in the world, Umananda. So, come join with us as we are about to proceed to the various temples in this island. Shiva is said to have resided here in the form of Vayananda. According to the Kalika Purana, in the beginning of the creation, Shiva sprinkled ashes at this place and imparted knowledge to Parvati. It is said that when Shiva was in meditation on this hillock, Kamdeva interrupted his yoga and was therefore burnt to ashes by the fire of Shiva's anger, and hence the hillock got the name Bhasmasala. This mountain is also called Bhasmakuta. The Kalika Purana states that Urvasi Kunda is situated here, and here resides the goddess Urvasi, who brings Amrit for the enjoyment of Kamakhya, and hence the island got the name Urvasi Island. The presiding deity of the temple is Umananda. It is believed that worshipping here on Amavasya day, when it falls on Monday, brings the highest bliss. The Shiva Chaturdasi is the most colorful festival that is held here annually. Many devotees come to the temple on this occasion for the worship of the deity. The temple of Umananda was built in 1694 AD by the Borfukan Garangya Hendik by the order of King Gadadhar Singha, one of the ablest and strongest ruler of the Ahom dynasty. The original temple was, however, immensely damaged by a devastating earthquake of 1897. Later, it was reconstructed by a local rich merchant who chose to inscribe the interior part of a Shiva temple with Vaishnavite slogans. The architecture of the temple has inherited some rock-cut figures,
which speaks passionately of the mastery skills of the Assamese craftsmen. The sculptures here show that the worshippers there followed all the principles of Hindu gods. Representations of Surya, Ganesha, Shiva, and Devi, in addition to those of Vishnu and his 10 incarnations, are found here. The main shrine is reached by a flight of steep steps. এইটো হ'ল উমানন্দ দাপৰ যুগৰ মন্দিৰ। ইয়াত আগতে শিৱই তপস্যা কৰিছিল, তাৰপিছত পাৰ্বতী আহিল, পাৰ্বতীৰ লগত একেলগে বহু বছৰ ধৰি ইয়াত তপস্যা কৰিছিল, আনন্দ বিনোদন কৰিছিল। আৰু এই ঠাইখন এইখনৰ নাম হ'ল ভস্মাচল পাহাৰ। ইয়াত কামদেৱক ভস্ম কৰা হৈছিল বুলি প্ৰবাদ আছে। শিৱই কামদেৱক ইয়াত ভস্ম কৰিছিল। পিছত আকৌ ৰতী দেৱীৰ স্তুতি বা পাৰ্বতীৰ হেৰিত একেলগে আকৌ পিছত পুনৰ জি তোলে, সেইকাৰণে এই ঠাইখনৰ নাম হ'ল কামৰূপ, পুনৰ জি তোলাৰ কাৰণে। বাকী ছাইডৰ যিবিলাক মন্দিৰ আছে, আপোনাৰ মহাকাল মন্দিৰ, সেইটো চন্দ্ৰকান্ত সিংহই বনোৱা 1820 খ্ৰীষ্টাব্দ। তাৰপিছত আৰু এটা আছে হৰগৌৰী মন্দিৰ, সেইটো 1800 খ্ৰীষ্টাব্দতে বনোৱা। তাৰপিছত এইটো গণেশটো আগৰ পৰা আছে, নতুনকৈ আকৌ বেলেগ দাতাই দান দিছে। এই হনুমান মন্দিৰটো নতুনকৈ বনোৱা, আগত আছিল, নতুন দাতাই দান দিছিল, দি পেলাই নতুনকৈ বনাইছে। অৰিজিনেল যিটো আমাৰ উমানন্দ, দাপৰ যুগৰ উমা আৰু নন্দ একেলগে। উমা মানে পাৰ্বতী, নন্দ মানে শিৱ। শিৱ পাৰ্বতী এইটো দাপৰ যুগৰ স্বয়ম্ভুলিংগ, কোনেও বনোৱা নহয়, এইটো নিজে নিজে স্বয়ম্ভু বুলি কয় সেইকাৰণে। তাৰপিছত তাৰে কাষতে আছে মহাকাল চন্দ্ৰশেখৰ মন্দিৰ, চন্দ্ৰশেখৰ ত্ৰম্বকম চন্দ্ৰশেখৰ। তাৰপিছত আছে এইপিনে আছে বৈদ্যনাথ মন্দিৰ, বৈদ্যনাথ এইটো সপোনত পোৱা ঠাইত বনাইছে। তাৰপিছত সন্মুখতে আছে আপোনাৰ গণেশ মন্দিৰ। তাৰপিছত অকণমান নামি আহি আছে হৰগৌৰী মন্দিৰ, হৰগৌৰী মন্দিৰ এইটো গৌৰীনাথ সিংহই বনোৱা মন্দিৰ। তাৰপিছত এইটো হনুমান মন্দিৰ। এইখিনি ইয়াতে এইকেইটাই মন্দিৰ আছে। So viewers, we hope you all like our small tour of Umananda temple. So it's a very sacred and a holy place where we have felt the calmness and the essence of divinity at every moment in this temple. So viewers, whenever you are on vacation or free from work, always remember that there is a place to relax your mind and purify your soul. So viewers, please do visit this place. And with this, we'd like to conclude our journey. Thank you.